we're going to have a look at the simple present tense, right? So this is the part which most of you want to actually learn, tenses, right? So in English, everyone wants to learn about the tenses. But because we're doing this at the beginner level, we'll have a look at it in a very simple manner, right? வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது டென்சஸ் பற்றி. அதாவது எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எனும்போது டென்சஸ் பற்றி படிக்கணும் என்று ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. காரணம் டென்சஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல ஒரு முக்கியமான விடயம். ஏனென்றால் நாங்கள் டென்சஸ் தெரிஞ்சால்தான் சரியான முறையில் எங்களுக்கு சென்டென்சஸ் அமைத்து பேசக்கூடியதாக இருக்கும். ரைட். ஸோ அதனால இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த டென்ஸ் என்றால் என்ன, டென்சஸை எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்றது பேசிக் லெவலில் பிகினர் லெவலில் இருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ரைட். ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன, சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எந்தெந்த நேரங்களில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம். Right? So we can have a look at how do we write a correct sentence in the simple present tense, right? When do we use it? What is the sentence structure? We're not going to learn it in terms of complex sentences, but very simple sentences, right? The simple present tense expresses a general truth, right? What does that mean? It means that usually when we talk about general truths, we can use the simple present tense, right? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்று சொல்றது ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ், அதாவது பொதுவான உண்மைகள். Let us have a look at it. The earth goes around the sun. The sun is here and the earth goes around it. That's a general truth which you and we all know about. It often snows in winter. When it is winter, it's really cold, and we know that most of the time snow falls. So that again is a general truth. இப்போ நாங்கள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். தி earth goes around the sun, அதாவது பூமி சூரியனை சுற்றி வலம் வருகின்றது. இது எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஜெனரல் ட்ரூத், பொதுவான ஒரு உண்மை. இந்த மாதிரி பொதுவான சில உண்மைகளை தான் நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்று சொல்லுவோம். அதாவது இந்த ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் தமிழில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், குளிர்காலத்தில் பனி விழும். ரைட். இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு பொதுவான விஷயம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை. ரைட். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் சொல்லும்போது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லுவோம். Then අපි බලමු the earth goes around the sun, right? sun එක තියෙනවා, ඉර තියෙනවා, ඉර වටේ පෘථිවිය යනවා, right? ඒක අපි දන්න සාමාන්‍ය දෙයක්. හැමෝම දන්න, ඔබත් දන්නවා, මමත් දන්නවා, අපි හැමෝම දන්න සාමාන්‍ය දෙයක්. අපි සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේ අපි use කරනවා present tense එක. It often snows in winter. ශීත ඍතුව කාලේ ගොඩක් වෙලාවට හිම වැටෙනවා. දැන් ඒකත් අපි හැමෝම දන්නවා. ශීත ඍතුවට හිම වැටෙනවනේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් රටවල් වල. ඒක දන්න හින්දා, ඒක සාමාන්‍යයක් හින්දා අපි simple present tense එක තමයි use කරන්නේ. Goes and snows are words which are used in the simple present tense. We use the simple present tense to talk about things that are planned for the future, right? Simple present tense use பண்றது எதிர்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயம், அதாவது ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை, எதிர்காலத்தில் நடக்க வேண்டிய அதை பிளான் பண்ணி முடிஞ்ச அந்த விஷயம், அதை நாங்கள் சிம்பிள் present tenseல சொல்லுவோம். Now that means, for an example, now it has already been planned that in the future the activity will happen.
If that is the case, we can use the simple present tense, right? The train departs in 5 minutes. Let's take an example, right? I go to the train station and the train which is supposed to go towards Moratuwa leaves every day, right, at 6 o'clock. Okay, it's planned. We know that it leaves at 6 o'clock. So I go there at about 5:55 and I ask someone, what time does the train depart? That person could tell me the train departs in 5 minutes. Let us have a look at some of the examples. The train departs in 5 minutes. Now, as you know, trains leave at a specific time, right? They don't go at random times. It has been planned that each train will depart from the train station, will leave its platform at a specific time. So, for an example, let's think that a train which is bound towards Moratuwa leaves at 6 o'clock. I rush in to the train station at 5:55 and I ask someone, okay, what time does the train leave towards Moratuwa? They could tell me the train departs in 5 minutes, right? Even though the activity is going to happen in the future, we still can use the simple present tense because the activity has been planned already that it will happen in the future. So for activities like that, you could use the simple present tense, right? The plane lands at 5:30 p.m. It is the same with planes. They don't land at random times in any airport that they want, right? It is always been predetermined or planned as to when the landing will happen. So therefore, you can say that the plane lands at 5:30 p.m. Granddad retires next year. So, if we take Granddad and let's draw a timeline here, right? So, this is at the present, okay? This is my Granddad, okay? Don't worry about my pictures, they're not that great, right? This is Granddad and this is the future. This is the past, right? Granddad is going to retire next year. So this is where he retires, right? So he's going to retire and that's going to happen exactly in 1 year. So has Granddad planned for it before? Yes, he has, okay? Because it has been planned, even though the activity happens in the future, we use the simple present tense. Right, let us go back. அதாவது நாங்க சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்க ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் இல்லை செய்ய போகிற ஒரு விஷயம் ஆனால் அது பிளான் பண்ணி முடிச்சாச்சு கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லை நடக்க போகின்றது. இந்த இடத்துல நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதாவது ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும் என்னும் போது அது பிளான் பண்ணி முடிச்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி விரும்பின ஏதோ ஒரு நேரத்தில் இல்லை எந்தெந்த நேரத்திலையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காது ஃப்யூச்சரில், ரைட்? இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் அது நடக்க பிளான் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் அதில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு டெஃபினிட் டைமில் டேயில் அந்த விஷயம் நடக்க போகிற ஒரு விஷயமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை குறித்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? இப்போ நாங்கள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், த ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் இன் 5 minutes. இன்னும் 5 நிமிடங்களில் ட்ரெயின் புறப்படும். அதாவது இந்த ட்ரெயின் எந்த ஒரு டைமுக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு டைமுக்கு விரும்பின டைமுக்கு புறப்படும்ன்றது இல்லை.
டெஃபினிட்டா இன் 5 மினிட்ஸ் இந்த ஒரு குறித்த டைம்ல ட்ரெயின் புறப்பட போகின்றது. எக்ஸாம்பிள் கண்டி நோக்கி பயணிக்கும் புகையிரதம் 6 மணிக்கு புறப்படும். ரைட். ஸோ நாங்கள் 5:55க்கு ரைட் அவசரமாக ஸோ நாங்கள் 5:55க்கு அவசரமாக ஓடி வாரோம். ரைட். அப்போ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு கண்டி நோக்கி போகிற, அதாவது கேண்டிக்கான ட்ரெயின் போயிட்டுதான்னு கேட்கும் போது அதில் இருக்கிற ஒரு நபர் எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறார், த ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் இன் 5 மினிட்ஸ். அதாவது இன்னும் 5 நிமிடங்களில் ட்ரெயின் புறப்படும். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம். இன் 5 மினிட்ஸ், இன்னும் 5 நிமிடங்களில் தான் இந்த விஷயம் நடக்க போகின்றது. ரைட். ஆனால் இட்ஸ் பிளான்ட் and definitely this will happen in 5 minutes. காரணம் 6 மணிக்கு ட்ரெயின் புறப்படும்னா definitely 6 மணிக்கு the train will depart. ரைட். ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்கும்போது அவர் in 5 minutes ட்ரெயின் டிபார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறார். ஆனால் அது டெஃபினிட்லி பிளான்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக நடக்க போகுது. அதுவும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் நடக்க போகுது. Therefore we use simple present tense there. The plane lands at 5:30 p.m. If you look at another example, the plane lands in 5:30 p.m. Plane, அதாவது விமானம் 5:30 மணிக்கு தரையிறங்கும். ரைட். இப்போ பிளேன் வந்து விரும்புகிற நேரத்தில் இல்லை ஏதோ ஒரு டைமில் ஒரு நேரத்துக்கு லேண்ட் பண்ணுமன்றது இல்லையே. ரைட். ஒரு பிளேன் இந்த டைமுக்கு லேண்ட் பண்ணுமென்று சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த டைமுக்கு வந்து அது லேண்ட் பண்ணப்படும். இது வந்து யூஸ்வலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் இதெல்லாம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் நடக்கிற விஷயம். பட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயம் தான். ரைட். இன்னும் 5:30 ஆகலை, இன்னும் பிளேன் லேண்ட் பண்ணலை, இனி தான் லேண்ட் பண்ண போகுது. ஸோ அது ஒரு ஃபியூச்சர் விஷயம். ஆனால் இட் இஸ் பிளான் அண்ட் இட் வில் டெஃபினிட்லி ஹேப்பன். அதுவும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் த பிளேன் லேண்ட்ஸ் at 5:30 p.m. ரைட். ஸோ அதனால் இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அதாவது அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், கிராண்ட் டேட் ரிட்டையர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர். கிராண்ட் டேட் என்று சொல்கிறது என்னுடைய தாத்தா, இல்லாவிட்டால் என்னுடைய அப்பப்பா அம்மாப்பாவாக இருக்கலாம். கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் டேட் ரெண்டுமே உண்டு தான். எங்களுடைய தாத்தா, அப்பப்பா, அம்மாப்பா யாராவது ஒரு ஆள். ரைட். ஸோ அடுத்த இயரில் வந்து அவர் ரிட்டையர் பண்ண போகிறார். அடுத்த வருடம் அவர் ரிட்டையர் பண்ண போகிறாருன்றது தான் அந்த விஷயம். சரி. இப்போ பாருங்க, நான் இதில் கீறி இருக்கிற இந்த பிக்சரை பாருங்க. இது என்னுடைய பாட்டன், இல்லாவிட்டால் அப்பப்பா. இது வந்து நிகழ்காலம், இது இறந்த காலம், இது ஃபியூச்சர் டென்ஸ், அதாவது எதிர்காலம். இப்போ என்னுடைய பாட்டன் வந்து எப்போ ரிட்டையர் பண்ண போறார்? இன்னும் ஒரு வருடத்தில். இன்னும் ஒரு வருடத்தில் என்றால் ஃபியூச்சர், அதாவது எதிர்காலத்தில். ஆனா அவர் ரிட்டையர் பண்றதாக பிளான் பண்ணி முடிஞ்சுதா? எஸ், டெஃபினெட்லி இஸ் ரிட்டையரிங் அண்ட் இட் இஸ் பிளான்ட். அதனால் இது ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக நடக்க போகின்றது. நெக்ஸ்ட் இயர் அவர் கண்டிப்பாக ரிட்டையர் பண்ண போகிறார், அது பிளான் பண்ணியாச்சு என்னும் போது அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸுக்கு நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் யூஸ் பண்ணலாம். கிராண்ட்ஃபாதர் ரிட்டையர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர், அடுத்த வருடம் அவர் ரிட்டையர் ஆகுவார் என்பது தான் அது. 1243 இந்த ஆக்ஷனை வந்து செய்கிறது, இந்த ஆக்ஷனை நடப்பிக்கிறது சிங்குலர் என்றால். So quickly again, let me run through it to remind you when we use the simple present tense. We use the simple present tense to talk about things or actions that are planned for the future. Let's have a look at an exercise, right? Underline the verbs in the following sentences, right? Then I want to touch on one thing before we go to this exercise.
I think it will be useful for you. In the present tense, if you use it with singular subjects, she, Maya, he, it, right? The verb becomes an S form. Example, Maya likes. Okay, Maya likes to eat bananas. She likes to eat bananas. He likes to eat bananas. I'm going to keep some dots. You can put whatever remaining part of the sentence. It likes to eat bananas, right? Joy likes to eat bananas, right? ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறேன். நவுன்ஸ் வேர்ப்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறேன். ரைட், அதாவது ஆக்ஷன், தி டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் வந்து சிங்குலராக இருந்தால் வேர்புக்கு நாங்கள் எஸ் ஃபார்ம் ஆட் பண்ண வேணும். ரைட், எஸ் ஃபார்ம் எனும் போது அது ஜஸ்ட் எஸ் ஆக இருக்கலாம், இல்லை இஎஸ் ஆக இருக்கலாம், நாங்கள் ஆட் பண்ண வேணும். So here, what you have to remember is that if the subject is singular, Maya, she, he, it, Joy, right? They are all singular subjects. And therefore, your verb needs to be in the S form, right? S form means either you can add the S or the ES or the IES. If you remember, we had a look at the spelling rules initially, right? So here, we're not going to touch on the spelling rules. But it has to be an S form. We don't say, she liked to eat bananas. Wrong. He liked to eat bananas. Wrong. ஸோ ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ரிமெம்பர் திஸ். நாங்கள் அதனால் he like to eat bananas, she like to eat bananas என்று சொல்ல மாட்டோம். தட் இஸ் ராங். காரணம் he வந்து சிங்குலர், அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி he சிங்குலராக இருந்தால் வேர்புக்கு நாங்கள் எஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண வேணும். So therefore, he likes to eat bananas, she likes to eat bananas தான் சரியாக இருக்கும். Next, let's have a look at the plural form. Right. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் doer of the action ப்ளூரலாக இருந்தால் எவ்வாறு நாங்கள் verb எழுதுறது என்று சொல். We like, they like, you like, Maya and I like. Okay, we like to eat bananas, they like to eat bananas, you like to eat bananas, Maya and I like to eat bananas, right? When we use it with plural subjects, the verb does not change, and we call it the base form of the verb, or we call it base verb. அதாவது வினைச்சொல்லி வேர்பில் எந்த ஒரு வேரியேஷனும் இல்லாவிட்டால். Right, base verb means there is no variation, no S, no ED, no IES, nothing, right? It's the base. If it is with a plural subject, then remember it is the base form of the verb. சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரல் பன்மையாக இருந்தால் ஆக்ஷன் வேர்ப் பேஸ் ஃபார்ம் எதுவோ, அதாவது ஒரிஜினல் வேர்ப் எதுவோ அதையே தான் நாங்கள் எழுதுவோம். ரைட், அதற்கு வேரியேஷன் ஆர் எஸ் ஃபார்ம் எதுவும் தேவை இல்லை, நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம். ரைட், அதாவது த டூர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் நாங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலாக இருந்தால்
நாங்க அந்த ஆக்ஷன் வேர்புக்கு அது தொடர்ந்து வர ஆக்ஷன் வேர்புக்கு எந்த ஒரு வேரியேஷனோ எஸ் ஃபார்ம் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஒரிஜினல் வேர்ப் எதுவோ அதையே எழுதுனா சரி. அண்ட் ஆல்சோ யூ என்பதும் நாங்கள் ப்ளூரலாகத்தான் கணக்கெடுப்போம். நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? யூ என்றது அது ப்ளூரலாகத்தான் நாங்கள் அதை எடுப்போம், ரைட்? ஸோ அதுக்கும் அதே மாதிரி தான். யூ என்றால் சப்ஜெக்ட், நாங்கள் வேர்புக்கு வந்து எஸ் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. அதே போன்று இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லையும் மாயா அண்ட் ஐ எனும் போது 2 பேர். ஸோ இது we என்றது தான் குறிக்கின்றது. therefore அதுவும் ப்ளூரலாகத்தான் அமையும். So basically, let's quickly write some sentences so that you all can remember these things, right? She likes to dance. He eats anything it likes to drink milk. We like to play. They like to dance. Right? Let us quickly have a look at these sentences. Right? She likes to dance. Likes. Why? S form, because she is singular. Eats. Why? Because he is singular. Likes, because it is singular. Like, because we are plural. Like, because they are plural. Alright? She likes to dance. He eats anything. It likes to drink milk. We like to play. They like to dance. So what I stress on is the subject so that it will go into your mind, is it singular or is it plural? Right? இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் செய்ய முதல்ல இந்த தியராட்டிக்கல் பார்ட் பற்றி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா இப்போது கிடைச்சிருக்கு, ரைட்? சிங்குலர் என்றால் நாங்கள் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் என்றால் நாங்கள் ஆக்ஷன் வேர்புக்கு எஸ் ஆட் பண்ண வேணும். சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர்பின் பேஸ் ஃபார்ம் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் அப்படியே நாங்கள் வைக்க வேண்டும். எக்ஸாம்பிள், ஷீ லைக்ஸ் டு டான்ஸ். காரணம் ஷீ என்றது சிங்குலர், therefore லைக்குக்கு நாங்கள் எஸ் ஆட் பண்ண வேணும், அதாவது எஸ் ஃபார்ம். அவளுக்கு நடனமாட விருப்பம். அடுத்தது, he eats anything. அவன் எதுவும் சாப்பிடுவான். இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா he is singular, அதனால தான் நாங்கள் eats, அதாவது eatக்கு s add பண்றோம். it likes to drink milk, அதற்கு பால் குடிக்க விருப்பம். இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் it என்றது அனிமல்ஸுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ற ப்ரோனவுன், ஹியூமன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் இட் ரிஃபர்ஸ் டு ஒன், ஏதோ ஒரு அனிமல். ஸோ அதனால லைக்ல நாங்கள் எஸ் add பண்றோம். இட் லைக்ஸ் டு ட்ரிங்க் மில்க். அடுத்தது, we like to play எனும் போது எங்களுக்கு விளையாட விருப்பம். ஸோ இதில் we என்பது ப்ளூரலாக இருக்கின்றது. therefore நாங்கள் we like to play என்று தான் சொல்ல வேணும். we can't say we likes to play. that is wrong because we plural and subject pluralaக இருந்தால் நாங்கள் வேர்புக்கு எந்த ஒரு வேரியேஷனும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஒரிஜினல் வேர்ப் என்னவோ அதையே எழுதினா சரி. they like to dance, அவர்களுக்கு நடனமாட விருப்பம். they plural, ஆகவே like to dance. ஸோ இதில் நாங்கள் பேஸ் ஃபார்ம், தி ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் லைக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So
going through as to where we had a stop, right? We learnt that the singular form takes the S form and that the plural has the base form of the verb, right? Let us have a look at the exercise now so that now it will be easier for you, right? Underline the verbs in the following sentences. So now you have to underline the verb and see the children go to school by bus. Children means plural, therefore base form of the verb go. Bats sleep during the day. Bats are plural, therefore base form of the verb. These toys, there are a lot of toys, right? Therefore, belong is the word. Every pupil, every means each and every one, so singular, has. Polar bears, a lot of bears live at the North Pole. Polar bears are a type of bears. They live in the cold weather, especially in the North Pole, right? இதில் இருக்கிற சென்டென்சஸில் வேர்ப்ஸை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண வேணும். The children go to school by bus. பிள்ளைகள் பஸ்ஸில் பாடசாலைக்கு செல்கின்றனர். பிள்ளைகள் எனும் போது பிளூரல், பன்மை சொல், அதனால பேஸ் ஃபார்ம் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். Children go to school. அதே மாதிரி bats sleep during the day. வௌவால்கள் பகல் நேரத்தில் தூங்கும். ரைட். இதில் bats எனும் போது plural word. ஆகவே நாங்கள் பேஸ் ஃபார்ம் ஒரிஜினல் வேர்பே தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். bats sleep during the day. ஸ்லீப் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது பாருங்க, these toys belong to Katie. Right. These toys என்னும் போது toys என்றது plural. Right. பன்மை சொல். அதனால நாங்க base form ஒரிஜினல் verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதான் belong. These toys belong to Katie. அடுத்தது, every pupil has a good dictionary. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் நல்ல டிக்ஷனரி உள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் என்னும்போது ஒவ்வொரு தாளையும் ஒரு ஆளை குறிக்கின்றது. Therefore, அது சிங்குலராகத்தான் கணக்கெடுக்கப்படும். ரைட். இதுல இன்னொரு விஷயம், எவ்ரி, எனி, சம் எனும் போது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கு வேறு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்லித்தரேன். பட் இதில் இது வந்து எவ்ரி பியூப்பிள் எனும் போது பியூப்பிள் சிங்குலராகத்தான் கணக்கெடுக்கப்படும். therefore அதான் நாங்கள் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். காரணம் ஹேஸ்ன்றது சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹெல்பிங் verb. ரைட். அடுத்தது, polar bears live at the north pole. துருவ கரடிகள் வந்து வடக்கில் வாழ்கின்றன. ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா polar bears plural. therefore நாங்கள் ஒரிஜினல் verb live என்றது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். polar bears live. Most children learn very fast. Children is plural, therefore it is learn. Mr. Thomas teaches us science. Mr. Thomas is one person, therefore it is teachers, right? The earth is just one, therefore it goes around the sun. We never cross the street. We is plural, therefore cross. Many stores, a lot of stores, therefore close, right? Most children learn very fast.
most children எனும் போது plural. பல பிள்ளைகள். Right? So therefore நாங்க based form, original form தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Children learn. Right? Learn என்றது தான் அந்த verb உடைய base form. அடுத்தது Mr. Thomas எனும் போது ஒருவர் தான். அதான் நாங்க இங்க S form யூஸ் பண்றோம். Mr. Thomas teaches. Right? Teachers. ES நாங்க இங்க add பண்றோம் காரணம் Mr. Thomas என்றது singular. The earth எனும் சொல்லும் போதும் அது singular. The earth. பூமி ஒரு விடயத்தை தான் நாங்க குறிப்பிட்டோம். Right? So அதனால தான் the earth goes. G-O ஓட நாங்க ES சேர்க்கிறோம். அதாவது the S form யூஸ் பண்றோம் இங்க. The earth goes around. G-O-E-S add பண்ண வேணும் இதுல S form. இதுல we, next one, we என்பது நாங்கள் என்பது பலரை குறிக்கின்றது, plural. அதனால இங்க நாங்க base form யூஸ் பண்றோம். Many stores close on Sunday. பல கடைகள் சண்டேஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. Right? பல கடைகள். So therefore again அது plural. So நாங்க யூஸ் பண்றது base form of the verb close. Right? Let's have a look at the next exercise. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs in the parentheses. Parentheses என்று சொல்றது அடைப்புக்குறிக்குள் இருப்பன. நாங்க இந்த சென்டென்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதாவது சரியான ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த சென்டென்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ண வேணும். அதாவது எஸ் ஃபார்ம் ஆர் பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணுமான்றதையும் நாங்கள் சரியாக பார்த்து இந்த சென்டென்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ண வேணும் யூஸிங் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம். Meaning is brackets. We don't usually call them brackets, we call them parentheses, but it's good for you to learn that word. Winter after autumn. Do we say come or comes? Winter come after autumn or winter comes after autumn? Winter comes after autumn. So in Sri Lanka we don't have seasons, but around the world in some countries we have seasons. Winter, autumn, spring, summer, right? So winter is the cold time where you have a lot of snow. Autumn is a time when the leaves start to fall. They are red, orange. In books you have seen beautiful shades of orange and red. The leaves start to fall, okay? After the leaves fall only, we see the winter usually, okay? குளிர்காலம் அதாவது winter season ஆட்டமிற்கு பின்னாடி தான் வரும். ஆட்டமிற்கு பிறகு வருவது குளிர்காலம். இதில் ஆட்டம்ன்றது இலையுதிர் காலம். வின்டர் ஆட்டம்ன்றது 2 சீசன்ஸ். ஒரு சீசன் முடிந்தோடனே மற்றது வரும். அதாவது வின்டர் கம்ஸ் ஆஃப்டர் ஆட்டம். ஆட்டமுக்கு பின்னாடி வின்டர் வரும். அ டாக் பார்க்ஸ். ஒரு நாய் குரைக்கும். யூ என்பது ஒருத்தரை குறிப்பிட்டாலும் இட் ஆக்ட் ஆஸ் ப்ளூரல். therefore you look tired. நாங்கள் ப்ளூரலுக்கு இருக்கிற ரூல் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம். நோ எஸ் ஃபார்ம். எவ்ரி ஒன் என்பது எல்லோரையும் குறித்தாலும் இட் ஆக்ட் ஆஸ் சிங்குலர். அதனால் எவ்ரி ஒன் மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். காரணம் நாங்கள் எவ்ரி ஒன் என்னும் சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தர் என்றது தான் இதில் குறிக்கிறோம். ரைட்? ஸோ ஒவ்வொருத்தராக தனிப்பட்ட முறையில் தான் நாங்கள் இங்கே பேசுகிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் பிழை விடுவாங்க, தவறு விடுவாங்க. therefore it act as singular. so makes அதாவது இங்கே எஸ் ஃபார்ம், வேர்பில் எஸ் ஃபார்ம் வரும். எவ்ரி ஒன் மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். அலி வேலை செய்வது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஒன்றில். டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ன்றது பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய கடை. அங்கே எல்லா பொருட்களுமே இருக்கும். இந்த பொருட்களுக்குரிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸ் இல்லாமல் எல்லாமே அங்கே பெறக்கூடியதாக இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர். அண்ட் அலி என்றது சிங்குலர். therefore Ali works in a department store. Ali works.
இங்க வந்து S form வரும். 3054. Judy English very well. Judy is one person. So therefore we say Judy speaks English very well. ஜூடி நன்றாக இங்கிலீஷ் பேசுவார். ஜூடி என்றது one person singular. Therefore S form. Judy speaks. Verbல S add பண்ணுவோம். Tim's knee hurts. டிம்மின் முழங்கால்கள் வலிக்கின்றன. Next one. Monkeys monkeys like காரணம் ப்ளூரலாக இருந்தால் சப்ஜெக்ட் நாங்க S add பண்ண தேவையில்லை. monkeys like. monkeys அதாவது குரங்குகள் வாழைப்பழம் சாப்பிட விருப்பம். Kate always eats sandwiches for lunch. கேட் எப்போதும் பகல் சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிடுவது சாண்ட்விச்சஸ். கேட் என்றது என்ன சிங்குலரா ப்ளூரலா சிங்குலர். Therefore we use the S form for the verb. Kate eats. verbுக்கு S form. காரணம் கேட் சிங்குலர்ன்றதால நாங்க verbuடன் S add பண்ணுவோம். He is singular types very fast. ඔහු ඉක්මනටම type කරනවා. ඔහු කියන්නේ එක්කෙනෙක් හින්දා. Therefore we use the S form. Right, so let us have a look at what we just did. Right? Simple present tense. Today we had a look at the most simplest form of the present tense. அவர் ஒருத்தர் என்பதால S form யூஸ் பண்ணணும். இங்க verbல S add பண்ண வேணும். So the first one was to express a general truth. இதுல நாங்க பார்த்தோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிளா நாங்க இப்படி யூஸ் பண்றது. சில சிம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் என்னது யூஸ் பண்றது எந்தெந்த நேரங்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம். நாங்க ஒரு பொதுவான விஷயம் பற்றி பேசும்போது ஒரு ஜெனரல் ட்ரூத் ஒரு பொதுவான உண்மையை குறிப்பிடும் போது we use simple present tense. அதே மாதிரி பிளான் பண்ணின டெஃபினிட்டா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேரத்தில் நடக்க போகிற ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி பேசும்போதும் we can use simple present tense. We usually use it to talk about general things that happen which you and we all know about. So we had a look at two examples. The earth goes around the sun. It often snows in winter. Then we had a look at another one, which was, let me just scroll down very quickly, right? We had a look at the simple present tense, and that is used to talk about activities which are planned for the future. அதே போன்று பிளான் பண்ணி டெஃபினிட்டாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேயில் நடக்கிற விஷயங்களையும் நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதுவோம். அதுக்கு நாங்கள் சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். அடுத்ததாக முக்கியமான விஷயம் சப்ஜெக்ட். அதாவது டூர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஆர் த சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரோனவுன் வந்து சிங்குலராக இருந்தால் வேர்பில் எஸ் ஃபார்ம் வரும். எக்ஸாம்பிள் ஷீ லைக்ஸ் டு ஈட் பனானா. ஷீ என்றது சிங்குலர். ஸோ இதில் இருக்கிற வேர்ப் வந்து லைக். ஸோ நாங்கள் அதுக்கு எஸ் ஃபார்ம் ஸோ எஸ் add பண்ணுறோம். ஷீ லைக்ஸ் டு ஈட் பனானாஸ். அதே மாதிரி த சப்ஜெக்ட் ஆர் த ப்ரோனவுன் வந்து ப்ளூரலாக இருந்தால் தே என்றால் தே லைக் டு ஈட் ரைஸ். தே ப்ளூரல். ஸோ லைக்ன்றதுக்கு நாங்கள் எஸ் ஃபார்ம் add பண்ண மாட்டோம். பேஸ் ஃபார்மே தான் அப்படியே இருக்கும். They like to eat rice. Then of course we had a look at how this is being formed, right? Present tense, the use of it in terms of singular subjects is that the verb should be an S form, and if it is plural, the verb will be the base verb.
ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும். யூ நீட் டு ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ் ஃபார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்.